student. I am Sivanesan from the Department of Botany. First of all, welcome to all the students. Do you remember what we learned in the previous class? In the previous class, we are learned about the title Chapter 3 Vegetative Morphology. One of the main title, birds. Birds include for two subtitle. The first one subtitle based on origin. Birds are classified into two types. What are the two types? Terminal and lateral. Terminal birds is otherwise called apical birds. Lateral birds is otherwise called axillary and axial bird. So alternate name is very important. Expect a 1 mark question. So next one, they based on function. Based on function, very important. Birds are classified into two types. So what are the two types? First one, vegetative birds. The second one, reproductive birds. So another one subtitle, adventitious birds. Then polio birds. Next one, canine birds. The last one subtitle, bulbils. Bulbils is one kind of specialized birds. Okay students, today class we are going to learn the new topic, chapter 3, vegetative morphology. Vegetative morphology, today class we are learn new two main title. So what are the two main title? The first one main title, types of stem. Another one main title, modification of stem. Types of stem classified into, there are 4 types. What are the 4 types? The first one, excurrent. Second one, decurrent. Third one, calyx. And fourth one, culm. Okay, and the another one main title, modification of stem. Modification of stem, one of the main title, aerial modification of stem. Aerial stem modification include for subtitle, creepers, trailers or stragglers. So trailers is otherwise called stragglers. Very important, 1 mark question. Trailers classified into 3 title, prostrate and procumbent and decumbent and diffuse. The first one main title, chapter 3, vegetative morphology. Types of stem. The majority of angiosperm plants, upright direction and vertically growing erect stem. The first of all, what is mean stem? The main body of a plant. The main body of a plant is called a stem. It divided into, there are 4 types, excurrent and decurrent and calyx and culm. See the diagram. The first one, the main body of a plant is called a stem. In between the stem region arises from the leaf and node and internode. So all the plant parts also present. The first one subtitle, excurrent. What is mean X or current? Okay, the main axis show the continuous growth. Main axis வந்து continuous growth ங்கிற function நடக்குது and grow the lateral branches gradually become shorter. So you see the diagram. First one, Polyalthia longifolia. So Polyalthia longifolia in Tamil நெட்டிலிங்கம். Okay, so இந்த trees பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரீல வந்து lateral branches ஓட growth வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும். பட் ஆனால் அந்த மெயின் ஆக்சிஸோட ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதுனால ஸோ அதனுடைய கண்டினியூஸ் growth வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதனுடைய அப்பியரன்ஸ், ஸோ இதனுடைய தோற்றம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோனிக்கல் அப்பியரன்ஸ். இது வந்து ஒரு கோன் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. ஓகேங்களா? இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டைப்ஸ்
எக்ஸ்கரண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் 2 கீ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயின் ஆக்சிஸ் வந்து கண்டினியூஸ் க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ அப்போ அதனுடைய க்ரோத் வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது. மெயின் ஆக்சிஸ் வந்து க்ரோத் ஆகிறதுனால அதனுடைய கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு. பட் இதனுடைய லேட்ரல் சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா லேட்ரல் சைடில் எந்தவித பிரான்ச்சஸும் டெவலப் ஆகலை. ஏன்னா வெறும் ஷார்ட்டு. ஸோ அதனுடைய அப்பியரன்ஸ் பார்க்குறோம். அதனுடைய அப்பியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன கோனிக்கல் அப்பியரன்ஸில் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ குட் எக்ஸாம்பிள் பாலியாத்தியா லாஞ்சிஃபோலியா. ஸோ another one கேஸ்வரினா. கேஸ்வரினாங்கிறது சவுக்கு. ஓகேங்களா? செகண்ட் ஒன் டைட்டில் டெக்கரண்ட். ஸோ த ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு ஆப்போசிட். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு ஆப்போசிட் அப்படின்னா ஸோ அங்கே மெயின் ஆக்சிஸ் வந்து கண்டினியூஸ் க்ரோத் ஆகிட்டுக்குன்னு பார்த்தோம். அப்போ இங்கே மெயின் ஆக்சிஸ் வந்து கண்டினியூஸ் க்ரோத் ஆகலை. பிகாஸ் வாட் த ரீசன் அப்படின்னா இங்கே லேட்ரல் பிரான்ச்சஸ் வந்து விகரஸில் நல்லா க்ரோத் ஆகுது. விகரஸ்னாக்கா அதிகமான க்ரோத். ஓகேங்களா? ஸோ அது என்னென்னா லேட்ரல் பிரான்ச்சஸ் வந்து இங்கே அதிகமாக க்ரோத் ஆகிறதுனால அதோட மெயின் ஆக்சிஸ் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, அதிகமாக க்ரோத் ஆகலை. ஓகேங்களா? இந்த க்ரோத் ஆஃப் த லேட்ரல் பிரான்ச் இஸ் மோர் விகரஸ் தென் தட் மெயின் ஆக்சிஸ். ஓகே, மெயின் ஆக்சிஸோட இங்கே அதிகமாக வந்து யார் வந்து அதிகமாக க்ரோத் ஆகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா லேட்ரல் பிரான்ச்சஸ். ஓகேங்களா? இது த டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் த எக்ஸ்கரண்ட் அண்டு டெக்கரண்ட். எக்ஸ் ஆர் டிக்கரண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த டேர்முக்கான மீனிங்ஸ் வந்து அந்த வேர்ட்லேயே இருக்குது. ஓகேங்களா? எக்ஸ். ஸோ அப்போ மெயின் ஆக்சிஸ் கண்டினியூஸாக க்ரோத் ஆகி லேட்ரல் பிரான்ச்சஸ் வந்து க்ரோத் ஆகலை அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸ்கரண்ட். டெக்கரண்ட் மீன்ஸ் ஸோ மெயின் ஆக்சிஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகி லேட்ரல் க்ரோத் வந்து அதிகமாக இருந்தால் அது வந்து டெக்கரண்ட். ஸோ வாட் ஆர் த குட் எக்ஸாம்பிள்? Mangifera indica, and mango tree, Azadirachta indica and neem tree. So Tamarindus indicus. So indica அப்படினா ஸோ all the species எங்கே அதோடைய நேட்டிவ் என்னது? இந்தியா. ஸோ அதோடைய நேட்டிவ் இந்தியா தான் என்ன சொல்கிறாங்க? Mangifera indica, Azadirachta indica, then Tamarindus indicus and Aegle mammalus. Next one, third one, types of stem, cadex. It is the unbranched. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து எந்தவித பிரான்ச்டுமே கிடையாது. ஸோ பிரான்ச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆப்சென்ட். ஸ்டவுட். ஓகே, அதோடைய பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் அண்ட் சிலிண்ட்ரிக்கல் இன் ஷேப். ஸோ இதோட அப்பியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஷேப்பில் இருக்குன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப். இதோடைய ஷேப்னா ஸ்டெம்மோட ரீஜியன். ஸோ மார்க்டு வித் ஸ்கேர் ஆஃப் த ஃபாலன் லீவ்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த லீவ்ஸ்லாம் வந்து அந்த எக்ஸ்பெஷலி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் கோக்கஸ் நீசிபெரா. ஸோ கோக்கஸ் நீசிபெராங்கிற அந்த லீவ்ஸ் வந்து ஃபால் டவுன் ஆனோனையும் அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் அந்த லீஃப் வந்து ஆர்ஜின் ஆனதுக்கான சம் சிம்பிள்ஸ் வந்து இருக்கும். அதான் ஸ்கேர். ஓகேங்களா? ஸ்கேர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலன் லீவ்ஸ். எக்ஸாம்பிள் வந்து காக்கஸ் நீசிபெரா அண்ட் பொராசஸ் அண்ட் அரிகா கட்டஸ். கல்ம். Erect stem with twisting node. ஸோ எரெக்ட் மீன் ஸ்ட்ரைட். ஓகே, ஸ்டெம் வந்து ரொம்ப எப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். ஸோ ட்விஸ்டிங் செப்பரேட். ஓகே, செப்பரேட் நோடு வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. யூஸ்வலி ஹாலோ இன்டர் நோட்ஸ் கிளாப்ஸ்ட் பை த லீப் சீத். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஹாலோ லீப் சீத்துங்கிறது அதை வந்து எப்படி இருக்கும்? அந்த சீத் கவர் பண்ணி இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கிராசஸ். ஓகே, இது வந்து கிராசஸ் ஃபேமிலின்னு சொல்லலாம். பிலாங்ஸ் டு த மோனோகாட்டிலேட்டன்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து பேம்போ இன் தமிழ் மூங்கில். ஓகேங்களா? ஸோ மூங்கில் ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டெம் வந்து மூங்கிலில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா கல்ம். ஓகேங்களா? Okay student, another one very important expected 5 mark question, stem modification. Stem modification further classified into 3 category. What are the 3 category? Aerial modification, subaerial modification, underground modification. Aerial modification, first of all, what is mean aerial? Aerial means plants growing above the ground. ஓகேங்களா? ஸோ க்ரௌண்ட் லெவலுக்கு மேலே ஸ்டெம் ரீஜன்லாம் ப்ரெசென்ட் இருந்துச்சுன்னா திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ் குரூப் வந்து என்னது? ஏரியல் மாடிஃபிகேஷன். செகண்ட் ஒன் சப் ஏரியல் மாடிஃபிகேஷன். வாட் இஸ் மீன் சப் ஏரியல்? ஸோ பிளான்ஸ் க்ரோவிங் ஹரிசாண்டலி அண்ட் த கிரவுண்ட் லெவல். ஸோ ஓகே, கிரவுண்ட் லெவலோட அப்படியே ஹரிசாண்டலி மேனரோட ஸ்டெம் ரீஜன் வந்து ப்ரெசென்ட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சப் ஏரியல் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன். தேர்ட் ஒன் underground modification. Underground means plants growing under the soil surface. ஓகே, ஸ்டெம் ரீஜியன்லாம் வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னா சாயில் ரீஜனோட அட்டாச்சாக இருக்கும். அது வந்து அண்டர்கிரவுண்ட் மாடிஃபிகேஷன். The first one said aerial modification further is classified into 3 category: creepers,
trailers and climber. Trailers further classified into 3 titles: procumbent and decumbent and debris. The last one, climber. Climber is further classified into 5 categories: root climber, stem climber, tendril and hook climber and linus. Okay, climberங்கிறது எந்த பிளான்ஸோட பார்ட்ஸ், ஓகே, எப்படி வந்து மாடிஃபை ஆயிருக்கு, ஓகேங்களா. ஸோ ரூட், எக்ஸ்பெஷலி ரூட் ரீஜன் இருந்தால் அது வந்து ரூட் கிளைம்பர், எக்ஸ்பெஷலி ஸ்டெம் ரீஜன் இருந்தால் ஸ்டெம் கிளைம்பர், அது ட்ரெண்டிலாக மாறி இருந்துச்சுன்னா டென்ட்ரில் கிளைம்பர். திஸ் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்பெக்டட் 1 mark question. Next, sub-aerial modification. Sub-aerial stem modification further classified into 4 categories: runner, stolen, sucker and absent. Underground modification, underground plants growing under the soil surface: pulp, corm, rhizome and tip. Aerial modification, okay, modification of the stem. The first one title, aerial modification of stem. Aerial means above the ground level. Creepers, these are plants growing closer to the ground, okay. So groundல ரொம்ப க்ளோஸ்லி வந்து ஸ்டெம் ரீஜன் வந்து அட்டாச்சாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து creepers. ஸோ ஓகே, ப்ரொடியூஸ்ட் ரூட் அட் ஈச் நோடு. ஓகே, இதோட ஸ்பெஷலைஸ்டு கேரக்டர்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த creepers பிளான்ஸில் ஒவ்வொரு நோட் ரீஜன்லேருந்தும் ரூட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, ஓகேங்களா. எக்ஸாம்பிள், சைனோடான் டாக்டிலான். ஸோ ஓகே, சைனோடான் டாக்டிலான்ங்கிறது அருகம்புல், ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆக்சாலிஸ், த லாஸ்ட் ஒன் சென்டலா. ஸோ ஓகேங்களா, சென்டலாங்கிறது இன் தமிழ் வந்து வல்லாரை. ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பீச்சர்ஸ் வந்து சென்டலா, செகண்ட் ஒன் பீச்சர்ஸ் வந்து சைனோடான் டாக்டிலான். ஸோ சைனோடான் டாக்டிலாங்கிறது அருகம்புல், கிராசஸ் ஃபேமிலி, ஓகேங்களா, மோனோகாட்டிடன்ஸ். Trailers. What are the difference between creepers and trailers? Trailers is otherwise called stragglers. It is a weak stem that spread over the surface, ஓகேங்களா. ஸோ ட்ரைலர்ஸோட ஸ்டெம் ரீஜன் நம்ம கன்சல்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப வீக் ஸ்டெம்மாக இருக்கும், பட் ஆனால் அந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ஆஃப் த கிரவுண்ட் லெவல் வித்தவுட் ரூட்டிங் அட் நோட் ரீஜியன். ஓகே, ஆக்சுவலாக வந்து க்ரீப்பர்ஸோட ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷலைஸ்டு கேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஒவ்வொரு நோட் ரீஜியன்லேருந்தும் ரூட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். பட் ட்ரைலர்ஸில் ரூட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆப்சன்ட். நோட் ரீஜியன்லேருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, ரூட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது, ஓகேங்களா. தேர் ஆர் டிவைடட் இன்டூ 3 types, ஓகேங்களா. இது வந்து ட்ரைலர்ஸ் ஃபர்தர் கிளாசிஃபைட் இன்டூ 3. வாட் ஆர் த 3? ப்ராஸ்ட்ரேட்ங்கிறது எரைட், ஓகே, above the underground soil. ஸோ அண்டர்கிரவுண்ட் சாயிலுக்கு மேலே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது வந்து ப்ராஸ்ட்ரேட். a stem that grow flat on the ground, ஓகே, அந்த கிரவுண்ட் லெவலோட வந்து ஃப்ளாட்டடாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. எக்ஸாம்பிள் வந்து இவலுலஸ், அல்சினைட்ஸ் அண்டு இண்டிகோபெரா ப்ராஸ்ட்ரேட்டா. செகண்ட் ஒன், decumbent, a stem that grow flat but becomes erect during the reproductive stage. This kind of plants வந்து ஃப்ளாட்டடாக இருக்குது, பட் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் during the reproductive stage. ஸோ அப்போ ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜ் எப்போ அந்த பிளான்ஸில் வந்து இருக்கோ அப்போ மட்டும் அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்டெம் ரீஜன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது, ஓகேங்களா. அது கூட எக்ஸாம்பிள் போர்டிலாக்கா, ட்ரைடாக்ஸ் அண்டு லிண்டிபெர்ஜியா. ஓகே, ட்ரைடாக்ஸ் மீன்ஸ் வெட்டிக்காய பூண்டு. ஸோ இது நம்ம இந்த திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து நம்ம எல்லா லொக்காலிட்டிலையும் வந்து ஈஸியாக வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியும், ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒன், டிபீசஸ். டிபீசஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரைலர்ஸ். இந்த ட்ரைலிங் ஸ்டெம் வித் ஸ்ப்ரெட்டிங் பிரான்ச்சஸ், ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி வந்து எல்லா பிளேசஸ்ல வந்து பரவி இருக்கும், ஓகேங்களா. இந்த கூட எக்ஸாம்பிள் போயஹேவியா அண்ட் டிபிஷா அண்டு மெர்மியா டைட்டெண்டா, ஓகேங்களா. மெர்மியா அண்ட் ட்ரைடெண்டா, ஓகே. இந்த போயஹேவியா பிக்சர்ஸ் வந்து போயஹேவியா, ஓகேங்களா. போயஹேவியா டிபிஷாவோட பிக்சர்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து என்ன ஸ்பெஷலைஸ்டு கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்டெம் ரீஜன் வந்து அந்த அதிகமான பிரான்ச்சஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்டில் வந்து பிரான்ச்சஸ் வந்து அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும், ஓகேங்களா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டுடே கிளாஸஸ் we will discuss 2 main title. The first one main title, types of stem. Total how many types? Anybody know the answer? There are 4 types. Second one main title, modification of stem. Okay, modification of stem is further classified into 3 categories. What are the 3 categories? Aerial stem modification, sub-aerial modification and
underground modification. Okay, what is mean underground? Underground means plants growing under the soil surface. Okay, stem modification divided into 3 category. அதில் first one categoryல first 2 title மட்டும் பார்த்துருக்கோம். next title வந்து we have discussed the next class. Okay students, thank you. See you next class.